सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के लिए प्राउड मोमेंट है आज का दिन, क्योंकि मेरे पिछे आ जी बिल्डिंग है ब्रैमली सिटी सेंटर के कोल TMU की बिल्डिंग सो अनाउंस किया है कि दिस विल बी द होम फॉर फ्यूचर स्कूल ऑफ मैडिसन इन सिटी ऑफ ब्रैम्पटन फॉल 2025 च ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 150 ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ TMU ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆ ਸਾਈਨ ਵੀ ਅਨਵੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਦ home of School of Medicine for the future. So proud moments. Congratulations to City of Brampton residents that School of Medicine will be here in City of Brampton. Let's see whole report. In March 2022, the Premier announced here in Brampton that the government of Ontario will be moving forward with our School of Medicine in the city of Brampton. The first School of Medicine in the GTA in 170 years. Now, more than 2 years later, the dream is shaping into a reality. We set high expectations for ourselves in setting launch date, not in 10 days, in exactly a year from now, 2025. But we have a fantastic team, and with support from government and partners, I can say that today we have exceeded all expectations. We are on track to welcome our first postgraduate residents here in Brampton in July 2025 and our first medical students in September 2025, which means that in 2026, the TMU School of Medicine in Brampton will graduate the first cohort of residents as medical doctors. At this time, I would like to ask the Premier to join me in unveiling the new signage for our School of Medicine. And friends, this new School of Medicine, which opens next year, will include seats for up to 94 undergrad students and 117 postgrad students. These new seats will help train Ontario's doctors of the future. Someone born in Brampton, who went to high school in Brampton, will now be able to go to med school here at the campus and then practice with Dr. Martino and his team over at the Brampton Civic Hospital or Peel Memorial or EGH. This new school is just one part of our government's major expansion of Ontario's medical school systems. We got to get on that bulldozer. Dirt has to be flying. And believe me, as Sylvia knows, I'm all over the Ministry of Health to make sure Brampton is a priority. We're investing $546 million to connect. These are good figures too. $546 million to connect 600,000 more people to primary care teams. And we're going to keep working closely with hospitals, associations, and universities and colleges to increase our pipeline of healthcare talent so that all Ontarians in every corner of this province get the quality care they need closer to home. This is the first new School of Medicine in Ontario in over 15 years. Under the leadership of Premier Ford, our government is making record investments in healthcare. We are connecting you to the care you need, when you need it, now and for decades to come. Our government is undertaking the largest expansion of medical school education system in over a decade, adding new undergraduate, I think the guy likes it, adding new undergraduate seats and residency positions to every single medical school across Ontario, and opening 2 new medical schools, of course, including right here at TMU.
Our government is training physicians of the future, continuing to grow our healthcare workforce for generations to come. And we are already starting to see those results. Over the past year, we have registered over 2,400 new physicians. And this year, 100% of Ontario's residency positions were filled through the Canadian Residency Matching Service, filling an additional 76 spots. That's only happened twice, last year and this year, with more students choosing family medicine as their first choice. This data, along with the investments our government is making to expand medical school education system, increase capacity across the healthcare system, and add more primary care teams, shows that students want to become doctors in Ontario, and that doctors want to practice in Ontario. It's music to my ears when the Premier himself is saying he wants to jump on a bulldozer to get that hospital built too. So, little memo to Kinga Surma and the Health Minister right next to you. I love your passion for these projects. I think the time that you've lived in Brampton, being so close in Etobicoke gives you a great insight. And I think we're fortunate in Brampton, the insights you have about how important these projects are for our city. How beautiful is it that someone who grows up in Brampton can go to school, a school of medicine here, that can work in the new hospital. That is happening. We get to see history being made in real time. And so we've got a debt of gratitude for this investment by the province. A great day in the city of Brampton as the sign for the new medical school is officially unveiled, the first in 100 years in the GTA. This is a gift to the city of Brampton to be able to have students grow up in Brampton, go to medical school in Brampton, and work in our new hospital, which is also being built. These are big projects the city of Brampton had lobbied for. To see them come into fruition and reality is wonderful. We had pushed for a medical school, we had pushed for a new hospital, and here it's happening. It's happening before our eyes. This is a big win. ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਅਨਵੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਡਗ ਫੋਰਡ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ, ਕਿੰਗਾ ਸੁਰਮਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 170 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਜੀ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਸਾਲ ਸਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣਨ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਾਕਟਰਸ ਬਣ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਅਨਵੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਫॉर द ਨਿਊ TMU, Toronto Metropolitan University School of Medicine that's going to be opening next year. We're so excited. This is a huge need for everybody, not just in the Peel region, in the community, but all across our province. We have a huge shortage of family physicians, and this school is going to bring us the next generation of all of those doctors and physicians we need here in Peel at the hospitals, and it's just really, really exciting. I really want to thank our Premier, Doug Ford, our entire team who worked tirelessly to make this happen, and of course Mohammed Lashemi from TMU, who has been such a visionary in getting this together, and of course Mayor Patrick Brown, who has allowed us to use this wonderful facility. It's a perfect location for this university, and we are extremely excited, and we can't wait to welcome the first set of new physicians here, postgraduates and medical students right here in Brampton at TMU.
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਐਟ ਦ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੂਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੂਗਾ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ after 170 years. So it's a big achievement, working with all levels of government, the city, provinces, and even the federal partners are here today to show our support for this new medical school. ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ fall ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ It's a big achievement for our local residents. ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੀ issues availability ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ so we're doing that, we're building the school here. Next year ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ as fall admission ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ. It's a big day for Brampton. I'm just so happy to show my support here.